Many efforts are underway to deal with precisely the problem that you have outlined: illegal connections, vandalism, and destruction of our infrastructure. President Cyril Ramaphosa vari una nzudzanyo za u tsireledza themamveledziso ya lino shango. The Department of Correctional Services announced that they've started mechanism to prepare for the takeover of those prisons. They've already served notices that they are not going to renew their contracts for the management of those correctional centers. Va muvhuso vari va ḓo dzhia ndango ya zwiimiswa zwa dzigele nga murahu musi ho vha na u shavha dzhele ha munna we wone wa milandu ya u vhulaha na u tshipa Vho Thabo Bester ngei sentharani ya ndulamiso ya Mangaung. Mathina thimu ya Kaizer Chiefs khou bvela phanḓa na u kunga vhalambedzi nawe sa khou shuma zwavhuḓi siani ḽa u thuba zwiphuga. Ndi madekwana ri a vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. President Vho Cyril Ramaphosa vho vha na mushumo wa u fhindula dzimbudziso phanḓa khoro ya lushaka ya mavunḓu ngei phalamenndeni ṋamusi. Musi vha tshi khou fhindula mbudziso phanḓa khoro ya mavunḓu ya lushaka, President Vho Ramaphosa vho amba nga thaidzo dza u khawa muḓagasi. Our primary focus is on reducing the severity and frequency of load shedding through a range of interventions that are being coordinated by the National Energy Crisis Committee. Earlier this month, I appointed a Minister of Electricity to lead this effort. Among the priorities announced in the State of the Nation address is to address the impact of load shedding on different sectors of society and the economy. This includes ensuring the continuity of basic services, particularly to the poor in our country. Work is underway to ensure that critical facilities are excluded from load shedding where the network configuration allows for this and where it is feasible to do so. Presidente vho amba nga nzudzanyo dza u tsireledza themamveledziso. Many efforts are underway to deal with precisely the problem that you have outlined: illegal connections, vandalism, and destruction of our infrastructure by either individuals as well as syndicates. And we've set up teams in our law enforcement agencies that are currently working at all this. And quite a lot of progress is being made to pinpoint some of those who are, through syndicate activity, involved in all this. Na upo vhunzhi vhu tshi khou lila nga ṱhahelelo ya maḓi, Presidente vho amba nga pulane ya u fhelisa thaidzo iyo. There are some local government entities or local governments who have already set up generators to ensure that when there is load shedding, it does not stop or interfere negatively with their processes of the waterworks or pump stations. Others don't have that capacity, and that is why we're focusing more and more on reducing load shedding and also of getting ESCOM to try to exempt some of those areas where pump stations are negatively impacted. Va muvhuso vha khou tenderiwa sala vho shona nga murahu shavha dzhele ha munna wone wa milandu ya u vhulaha na u tshipa Vho Thabo Bester ngei sentharani ya ndulamiso ya Mangaung. Vho Bester vha pfi vho shavha pha dzhele imaho ḽa nga ṅwedzi wa Shundunthule nga vhukwila ho dzumbetshedziwaho zwine zwa khou katela na u thoma mulilo ngomu seleni yavho. Minister of Senior President wa shango Vho Khumbudzo Ntshavheni vho amba na vhoramafhungo ngei Pretoria malugana na maṅwe a mawanwa a muṱangano wa khabinethe u a ḓo vha hone nga ḽa 19 uno ṅwedzi. Muhasho wa tshumelo dza ndulamiso wo no dzhia ndaulo ya dzhele iyi ye vha tshi khou tshimbidzwa lwa private. Muvhuso uri ndingo dzikati dza u vhona uri Vho Bester vhe vha luma lwatsi navho vha vha thusa u ḓita mutofuro shangoni vhoṱhe vha khou vhonana na tshanḓa tshipfisaho tsha mulayo. Government is embarrassed. It's an embarrassing situation
that a convicted criminal with sentenced to life and 75 years escapes from prison. That's why Cabinet has instructed law enforcement to make sure that he gets recaptured as soon as possible, but also to make sure that everybody who was involved in assisting or aiding him or who was negligent in any form and manner must face consequences, including those who have already been dismissed from the Correctional Service Center. As government, we take seriously our responsibility to make sure that convicted criminals serve their term in jail, and those who are their victims feel justice that has been served. And in that regard, that's why Cabinet has directed the Department of Correctional Services to ensure that they fast-track the takeover of those correctional facilities. You recall where Thabo Bester, fugitive Thabo Bester escaped. It's a correctional center operated by G4S, and we've instructed that the two centers that are operated by the private companies must be taken over as speedily as possible. Earlier this morning, the Department of Correctional Services announced that they've started mechanism to prepare for the takeover. Musa Mafhungo la masole na ona bafanele shumela hone pano haya Minister von Tshivenda bari izwi zwina butumana na mgwalabo rushaka wa ba lehoro la EFF we wa faronga la bufumbili la uno mwezi wa Thafamo wem. The South African National Defence Force was deployed first in September 2022 at the request of ESCOM, but also to protect national key points. That deployment period, because you can't deploy them indefinitely, ended in sometime in March, and there was a request to extend because the work that they've been doing has not ended. And then that's why the extension to the 20th or 17th of April, the 17th of April. And the cost is 155 million, and that deployment, they continue to do work to protect the national key points and address the challenges that we have with economic infrastructure in the country. And that's the reason of the deployment. And we've clarified they were not deployed to deal with any protest, but because they were available at that point, they needed to be ready to protect or to support the police in their work. Musi wa Tshivenda malugana na fungo la shango la Lesotho la ovela mavu ane awela kha lino shango la Afrika Tshipembe, Minister von Tshivenda bari lino shango aliko shushedzwa nga tshithu. Mungwaleli muhulwane wa lihoro la ANC Vho Fikile Mbalula va ku khwaṱhisedza uri ḽiṅwalo ḽo punṱaho ḽa President wa kale Vho Thabo Mbeki ḽe ḽa vha ḽo livhiswa kha vharangaphanḓa vha lihoro la ANC ndi ḽa vhukuma. Vha ri a tou vha mashudu mavhi uri hu na vhathu ngomu lihoroni la ANC vhane vha khou bvela phanḓa na u punḓisa maṅwalo a tshiphiri kha vhoramafhungo. Vho Mbalula vho amba na vhoramafhungo zwi tshi khou tevhela muṱangano wa komiti ya lushaka ya u shuma ya lihoro ḽeneḽi. Va khoro khulwane ya lushaka ya zwa vhashumi ya ANC vha khou fara muṱangano ino vhege u rera nga dziṅwe thaidzo dzi re hone kha lihoro. Vha komiti yeneyi vho ṱahisa mbilaelo dzavho zwi tshi kwama u punḓa ha vhurifhi ha President wa kale Vho Thabo Mbeki he ha vho livhiswa kha vhurangaphanḓa ha ANC. Zwiṅwe hafhu zwi re kha vhurifhi honoho ndi zwine President wa kale vha khou ṱhasela miraḓo ya buthano ḽa lushaka ya ANC kha u thithiedza fhungo ḽi kwamaho bulasi ḽa phalaphala ḽa President Vho Ramaphosa. The ANC finds it regrettable that a letter from former President Thabo Mbeki directed at national officials have landed in the public domain through a leak. The national officials will discuss the letter and seek an audience with former President. It is only then that the ANC will consider a commentary on the contents of the letter and discussions with former President Mbeki. Zwi ralo Vho Mbalula vha ri lihoro a ḽi nga si tombo nṱha ḽiṅwe musi ḽi tshi dzhiela vhukando vhaṅwe vhakhanselara vha lihoro kha masipala muhulwane wa Mangaung vunḓuni ḽa Free State. The people of Mangaung have been loyal to the ANC. The people of Mangaung have voted for the ANC throughout, and we cannot allow a coterie of few individuals to undermine that confidence to our people. We are confident to turn around the municipality and ensure service delivery, and at the same time will act decisively to ensure there is discipline in the organization.
muṅwaleli generala wa ANC vho imelela zwa u shandukiswa ha maṅwe maitele kha dzangano la vhaswa la ANC nga vha tshigwada tsho khetheaho tsho no khou lavhelesana na dzangano iḽo. Vho dovha hafhu vha ṱahisa uri dziṅwe dza tsheo dzenedzo dzo vhangwa nga khaedu dzine dza vha hone ngomu kha dzangano ḽeneḽo. Neḓorobo Ekurhuleni Vho Tanya Campbell vho bviswa kha tshidulo tshavho sa neḓorobo zwone zwino nga murahu musi ho vha na ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo khavho. Vha mahoromanedzi vha ri Vho Campbell vho kundelwa u ṋetshedza tshumelo kha vhadzulapo vha masipala wa Ekurhuleni tshifhingani tsha musi vho ṋewa tshikhala tsha u shuma sa neḓorobo. Lwo vha lwa vhuvhili hu tshi itiwa zwa khetho dza u shaya fulufhelo kha Vho Campbell nga vha mahoro mahanedzi. Mahoḽa nga ṅwedzi wa Tshimedzi vha vho bvisiwa tshiduloni nga murahu musi vha ḽihoro ḽa ANC vho ita zwa khetho dza u shaya fulufhelo khavho, fhedziha vha dovha hafhu vha vhuyedzedzwa hu sathu fhela na ṅwedzi nga murahu musi vho fhenya khetheni wa ḽihoro ḽa ANC vho dzhengisizwe Dlabati khethoni dza neḓorobo. Vundu ḽa Limpopo ḽi khou ḓo fara mushumo wa thabelo matshelo zwi tevhela u hulela tshivhalo tsha mpfu dza khombo dza badani u bva tsheṅwaha wa thoma khathihi na mabulayo a vhana na vhafumakadzi. Mathano pfa zwinzhi nga mushumo wonoyu ri na muambeli wa muvhuso wa Limpopo ndi Vho Ndavhera Makwela. Ndi madekwana Vho Ramakwela ri khou vha ṱanganedza vha nga ri bvisela khagala uri mushumo wa thabelo wa matshelo zwavhuḓi wo sedzesa kha mini? Madekwana vhuḓi wa ṱhoḓe na vhathu vhoṱhe vha TV. Mushumo u khou ḓo thoma matshelo nga 10 o'clock fhano ḓoroboni ya Polokwane Peter Mokaba Stadium hune murangaphanḓa wa vunḓu Vho Tshuku Mathabatha vha ḓo vho rangaphanḓa vha miraḓo ya Khorotshitumbe ho angaredzwa hafhu na vha madzangano a vhathu vha lutendo vha thendo dzo fhambananaho ho katela na dzikereke vho rangaphanḓa nga vhathu vha South African Council of Churches. Mushumo ndi wa u rabelela u ya nga vhamba ngaho uri dzikhombo dza nḓilani kha dzi fhungudzee na zwa uri u ṱungufhadzwa ha vhafumakadzi na vhana na mabulayo ane nda vhona o ḓa province ya Vho-Riṋe nahone kha fhungudzee. Zwino ndi khuwelelo ine vha khou itiwa uri muṅwe na muṅwe ane a kona u dzhenelela hetshi tshipiḓa tsha thabelo kha vha ḓe vha kuvhangana fhano Peter Mokaba Stadium matshelo vha thuse uri ri bvise heḽi swiswi ḽo kandaho province ya Vho-Riṋe. Vho Ramakwela nga nnḓa uri vha khou fara mushumo wa thabelo ndi afhio maga ane sa muvhuso vha khou a dzhia siani ḽa u lwa na khakhathi dza miṱani khathihi na u fhungudza khombo dza badani ngauri a zwi ṱoḓi thabelo fhedzi? Na zwino maga ano khou dzhiiwa a khou tevhela mushumo we a ita wone arali vha lavhelesa muvhigo wa zwa vhuendedzi zwa ṅwedzi wa December zwo sumbedzisa uri khombo dza badani dza ṱonotha nga phesenthe dzi no fhira mbili u tshi vhambedzana na ṅwaha yo fhelaho. Zwi khou tou sumbedza hafhu uri na maga e mushumo wa dzhia u thusa uri nga zwiṱuku nga zwiṱuku ri vhe tshithihi na dzi komiti kana na madzangano a tshitshavha ane a khou thusa kha u lwa na mafhungo a u ṱungufhadzwa ha vhafumakadzi na vhana. Ra ri tshi khou bvisela phanḓa sa muvhuso u ḓiṱanganya navho ri tshi khou fara mitangano ri tshi fara na dzi workshop dzine dza thusa uri vhanna na vhone ri kone u vha tsivhudza nga nḓila ine vha funa u fara ngayo tshitshavha kana lushaka nga u ralo uri vhana na vhafumakadzi ndi vhumatshelo hashu ndi mapfura ane a funa uri a dole ri songo vha ṱungufhadza kana vha songo vhulaiwa. Vho Ramakwela muthu anga tama ḓivha uri vha tou sedza kha yeneyi vhege ro pfa nga tshiwo tsha mabulayo dokotela o vhulaha mufumakadzi wa dokotela henefho Polokwane nga nnḓani haneyo mabulayo hu na maṅwe mabulayo a vha khou itea ro sedza na nga ngei tshiṱirikini tsha Vhembe vha tshi tou sedza sa muvhuso vha khou vhona tshivhangi tsha thaidzo dzenedzi hu mini? Hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou vhanga u vha hone ha mabulayo hayo kanzhi ri khou vhona zwori sa lushaka ri khou sumbedzelwa uri ri sa shavha nga maanḓa zwithu zwi no fana na lufu ndi ngazwo vhathu vha sa taidzi u vhulaya vhathu na u ḓivhulaya vhone vhaṋe. Zwino hu na u lila hune ra khou pfa kana tshithu tshine tsha vha tsho lwala tshine khou ri kha ḓidzhenise ndi ngazwo ri tshi khou vhona uri zwithu zwi no nga dzikereke zwi thusa nga maanḓa u fhaṱa lushaka zwi thusa nga maanḓa u kona u ḓisa na luvalo lwashu u kona u shuma zwavhuḓi ngauri zwine zwithu ndi zwithu zwine vhathu vhane vha funa u dzhia vhuḓifhinduleli khazwo. Ndi ngazwo ri khou ri kha ri ḓidzhenise kha mushumo une muvhuso wa khou ita wone dovha hafhu ri ḓidzhenise na vhathu vhane vha fhaṱa lushaka u fana na dzikereke. A hu na mbekanyamushumo dzine muvhuso wa nga dzi ita na siani ḽa u funza vhathu kana lushaka nga mafhungo ane a khou kwama khakhathi dza miṱani, Vho Ramakwela? Mbekanyamushumo dzi hone ndi khou amba uri hezwi ro rali uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe ri na mbekanyamushumo dzine dza bveledza heyi mishumo ri a ṱanganya na dzigwada zwino
nga ṅwaha ro no swika kha musi zwigwada zwo swika 580 zwa vhathu vha no shumana na lushaka kha mafhungo aneo a u tsivhudza uri kana u etshedza vhathu kha u ḓifare havhuḓi hafha lushakani. Zwino hu na kha mimasipala yapo na mimasipala ya Spirit hu na dzimbekanyamushumo dzine dza thusa nga maanḓa kha u ḓidzhenisa lo shuma na dzikomiti dza vhathu dza lushaka dzine dza fhaṱa vhuḓifari havhuḓi nga ngomu lushakani. Zwino mushumo u khou bvela phanḓa nazwo mara u dzhenisa fhano kha mafhungo a thabelo ha u itela zwo ri khwaṱhisevho na ḽiṅwe sia ḽine ḽa nga ri thusa kha heḽi bulani ra vha nalo. Vho Ramakwela ro livhuwa ḓuvha madekwana vhuḓi mathinavho ndi muambeli wa muvhuso wa Limpopo ndi Vho Ndavhi Ramakwela nga mushumo wa thabelo ngei vunḓuni ḽa Limpopo matshelo. Mathina musi ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga zwitevhelaho. The Monetary Policy Committee decided to increase the repurchase rate by 50 basis points to 7.75% per year with effect from the 31st of March 2023. Rikodo pra vatanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. Va Reserve Bank vho gonyisa nyinga pfuma nga hafu wa percent kana 50 basis points. The Monetary Policy Committee decided to increase the repurchase rate by 50 basis points to 7.75% per year with effect from the 31st of March 2023. 3 members of the committee preferred the announced increase, whilst 2 members preferred a 25 basis points increase. The revised repurchase rate is now less accommodative and is more consistent with the current view of risks to inflation. The aim of policy is to anchor inflation expectations more firmly around the midpoint of the target band and to increase confidence of attaining the inflation target sustainably over time. Chikalo cha fano hayani cha ugonyesa mitengo kana inflation chova chichikuhulira vukuma lwa miṅwedzi kati yoperaho mahola havana ugonyera nṱha a percent dzine dzo ṱoḓa u lingana 5 na 3. Chikalo cha fano hayani cha gonyera nṱha mitengo ya zwithu kana inflation chi khou ḓi gonyera nṱha lwa miṅwaha ire na tshivhalo yo fhelaho mahola tsha tou na gonyera nṱha zwi tshi tevhela maitele ane a vha hone ḽifhasini khathihi na nndwa vhukati ha Russia na Ukraine. Nga murahu ha miṅwedzi mina i tshi khou tevhekana ya u tsela fhasi ya tshikalo itshi tsha gonyera nṱha mitengo ya zwithu zwo ḓo shanduka ṅwedzi wo fhelaho inflation ya gonyera nṱha nga percent dza sumbe i tshi khou ṋaṋiswa nga gonyera nṱha mitengo ya zwiḽiwa khathihi na mitengo ya dzinnḓu na vhuendi. I would say that your lower end consumer is typically facing a higher rate of inflation. When we saw the February numbers coming out from Statistics South Africa on headline inflation, we actually saw that the low end was facing inflation of 10.1% in year-on-year terms. Uhulela tshivhalo tsha vhathu vha sa shumiho zwi khou sia madzangano a vhadzulapo a tshi khou vhilela vhukuma uri vhadzulapo vha dzimiliyoni vha ḽino shango vha nga ḽa nnḓa vha sevha nga gai nga mulandu wa u balela u renga zwithu zwa ndeme zwo no nga zwiḽiwa. Maitele a magavhelo a ndondolo nga muvhuso nahone a khou sasaladziwa vhukuma hone a pfhi a khou tshimbila na ṱhoḓea dza lushaka hone a pfhi a kha ḓi vha fhasi. While we're recognizing people have need and so we're handing out formal cash transfers, they in no way meet people's basic needs. And so what we have is a slow and very painful starvation of people who are just not meeting their basic needs. Musi inflation i tshi khou bvela phanḓa na u gonyela nṱha vha bannga khulwane ya Reserve Bank vha khou tou bva u gonyisa nyingapfuma zwone zwino nga hafu wa percent zwine zwa khou ḓo ṋaṋisa u ḓisa mutsiko kha vharengi vhane vha vha zwikolodoni. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo zwa ikonomi randa i khou vhonala yo dzika musi tshi fhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ḽifhasini. Dollar equator 17 rand 88 cents, bond equator 22 rand 12 cents, euro equator 19 rand 51 cents, mathina pula eBotswana equator 1 rand 37 cents. Mikove phala JSE khou vhonala yo dzika. Kha zwibveledzwa musuku na u khou ita country musuku u khou ita 17.88 mathina oil songo kunakiswaho yone i khou ita country
zvitonga azvingoto dzudzanyaya zvavudi zvine zvakokwama mikove yashu katina mitengo ya zvibveledzwa zvashu vatori farira inepo. Timu ya Kaizer Chiefs kubvera panda na ukunga varambedzi nawo isa kushuma zvavudi richida kasi la utuba zvipuga. Muranguri wa zvambambazo wa Kaizer Chiefs ko Jessica Mutaungu vari pakati pa timu ini yatakarirwa kuma pana Afrika Zvipembe na kamwe mashango alipasi. Well, nothing succeeds like winning. You know, obviously winning amplifies the value and the numbers. But certainly, I think the work that we've done behind the scenes with the partner has made them realize that when those days do come, the value will even be more. But certainly, we've been working very hard to make sure that they get value. And I'm excited where the Midshield brand is. Look, there's a lot of work being done. You know, I think we were close and we're getting even closer. And we understand the importance of it. I mean, I was just at the launch or at the road show for the FIFA Women's World Cup trophy, and it was wonderful to see how the game is touching young women, you know, and how many young girls are participating in the clinics and school sports and all of that. So it's a priority of ours. You know, one wants to do it properly, would have wanted to announce something earlier on, but, you know, we've got to dot the I's and the T's and make sure in this space particularly, I think it's important. You know, women's football is center stage right now, and we want to do it properly. Mangu Mafhungo Tshivenda ri tabadisira one machero ngachene chishipinga ine pano ka SABC 2 atova matekwana vudi yowa.